First of all, I want to say thank you because ni nyinyi ndio mnasukuma agenda ya entertainment, yeah? Without you guys, we don't know what's happening. You give us authentic, exclusive. Others kama mko kila kitu ni rumors, yeah? So maze mnafanya job poa sana. So first of all, nataka kusema thank you. And still also on the breadth of industry growing, I've invited you guys here today as on the 1st of September to say something very important. Also to thank God and also to thank my supporters, my fans, my critics, my haters, na kila mtu. Nimeita hapa leo because something big is happening in my life. And tuko hapa Maxis. And venye niliturn 40 mazee on the 9th of March, nikajiuliza maswali mob sana. Yeah? The comedians that came before me and Churchill and Ridiculous, the musicians, kumekuwa na culture ya msanii anashika, msanii anakuja, anashika, anaisha, wengine wanatuwekea mpaka pay bill number. Imekuwa ni culture. Na hata ukiona kwa comments za wasanii, hata utapata fans wanasema, wewe tunangoja utuweke M-Pesa pay bill, ya? Na tunataka tutoe hiyo culture. Juu msanii akikuja ashike, I can give examples, yeah? Kuna wale wanatokanga tu, even during election, anashika, but then inaishanga kwa rehab, inaishanga kwa mtu ni mgonjwa, tunamchangia. And that has always been with the culture with 95% of Kenyan celebrity. You rarely hear that in Nigeria. A little bit of it is in Tanzania. And the question I asked myself as the president of comedy, mimi nimechekesha watu for 14 years. Yeah? And I'm also 40. Nataka kukilio culture ya msanii kukam, kushika, kuisha, kuomba. Kukam, kushika, kuisha, kuomba. Kwa nini hiyo kitu happen? Because artists do not invest. Msidanganywe na mtu. Artists do not save. Artists live in the moment. Sazile uko na star, na the spotlight is on you. Then spotlight ikitoka ndo na realize, hiyo time imeisha. So I've called you guys today because I'm launching Maxis. Ilikuwa inaitwa Maxis Launch. I have partnered with a brother of mine, but sasa mimi ndo nimetake charge ya hii club. And then nimeita media, sio juu ya Kipindi ama nini, juu na need support ya Wakenya. Yeah? Nataka pia Wakenya wani support juu nimewasupport. Hii ndio biashara yangu nimefungua. You can never go wrong with real estate, and you can never go wrong with food and alcohol, yeah? And because mimi ni entertainer, nimeperform kwa clubs mingi, nimeperform kwa venues mob, hii ndio place nimefungua. Na between now and the launch, which is in 35 days, nataka kuchange place yote, tutoe hizi vitu zote, kuna VIP juu, kuna VIP pale, kuna lounge pale, tuchange place ya DJ, na nataka kutake over kila kitu ikue new na fresh, yeah? So hii ndio kitu nilikuwa nawaambia about September 1st. Nikuwe na kitu yangu yenye apart from comedy, yeah? Pia nikuwe na biashara yangu yenye Wakenya wanaweza kujua ni support, yeah? Venye mimi pia nimewachekesha. And I would also want to encourage artists, especially wale artists wamebebea saizi. Kama umebebea saizi, naweza kukuadvise kama ndugu yako mkubwa, because I'm the big brother now. Otile, Calligraph Jones, Willie Paul, Bien, Sauti Soul, Jovial, Nadia Mukami, you know yourself. I know you're smart. You are my friends. Make sure kuna kitu yenye umeka. Tumalize hii culture ya msanii kuisha na kuomba do. God amekupatia opportunity. God amekubless na favor na grace na period yenye uko na hiyo whatever it's called, hiyo star. Make sure you use it. Venye Bible inasemanga, I gave you this and this. What did you do with this? Tumalize hiyo culture ya wasanii in their sunset years kukuja kuomba do, yeah? Because the truth is, mali tumekwa na God iko a little bit more advantageous than the normal Kenyan. So wewe tena kurudi na kuambia Mkenya this and this, to me inaweza ka unfair. So what's important is that I've opened this place. Every Tuesday tutakuwa na talent night yenye tuna encourage up and coming artists, musicians, comedians. Itakuwa ni talent night. Akina Red Sun, Waire, Nameless, akina Nonini walizaliwa Florida 2000. Yeah? Ilikuwa club tu. That's where the industry was born, yeah? Hata kina Isa.
So hapa nitakuwa naweka every Tuesday, nitakuwa naweka hiyo talent night. Alafu weekend of course ni mbwembwe. So that's why I called you guys here to help me launch this club. Na mbarikiwe sana. Basically that's it. And the last thing is that if we come here for the launch in the next 35 days, hii place itakuwa imechange kila kitu, yeah? Juu sasa kuna vitu tuna import screens, tuna import speakers, tuna import viti, tu change kabisa. Alafu itakuwa the number 1 entertainment spot in Kenya. Na tutakuwa na wasanii by the way. Every Thursday tutakuwa na wasanii hapa. Every Tuesday tutakuwa na upcoming. Weekend ni mbwembwe. Asanteni sana. Right one. How much are you going to use to refurbish? Yeah? Yeah? How much will you use to refurbish this? We have ordered for chairs, speakers, we've ordered for ACs za huko ndani, we've ordered for new walls. Nitie nani? Brandon? I'll just give you we have the actual thing, yeah? So I'll just give you now, then you can share with everyone. Okay, so Eric, I'd like to know, there are so many other businesses that you have ventured into. Why did you decide a club? A club is an entertainment sport. I am an entertainer. Like for the past, since 75%, nimeenda to almost 80 clubs in this country. Because they are the entertainment sports. That's where people play Kenyan music, Nigerian music. And the other thing I told you, you can never go wrong with real estate. You can never go wrong with foods and alcohol, especially in Nairobi, yeah, from my own experience. So ni biashara naweza ni kitu niko sure nayo. Watu wanapenda pombe na chakula. Na watu lazima wakule. Na watu wa Nairobi lazima wakunywe. So you can never go wrong with that. I'm not a very good businessman, so na need kitu yenye kidogo na relate na mimi. And to me, a club is an entertainment sport. Club kwangu ni kama samaki kwa maji. I understand it. Naweza kuwa na DJ John Falme, niite BN, naelewa. It's an entertainment sport. Okay, saying yes. You're not a good business person, does it mean you've ever tried other businesses from Yes. failed or something? Yes, I've tried a lot of business that people don't know about. And one thing I can assure you that I can do is real estate. I'm not a good businessman. So, nataka kitu kama club ama business. Real estate ukijenga manyumba, ukimaliza ni rent tu. Yeah? Dirisha ikiharibika unatengeneza tu. But biashara saa zingine nataka unaenda unabuy, unauza. But with alcohol and food I'm sure. Because mamangu alikuwa na hoteli 3. Na ndo alitufundisha nayo. I used to manage one after form 4. Yeah? So naelewa restaurant, hoteli, naelewa bar kidogo. Because my parents used to own one. Okay, talking of BN, recently pia BN ame-launch club yake and tuliona umefika pale. In any way amekuinspire ama you are working on yours? Hakuni inspire, alinibo sana. Juu nilikuwa na idea kitambo. Tulianza kuongelesha watu. For real, he knows, BN knows. But alini surprise. And that's why alini encourage. I wanted to finish this place, alafu ndo ni launch. But nimegeta idea, I'll be showing you guys the whole process. It takes like 35 days. But tuna change. But BN kudos, and I'm encouraging every artist. We stop that culture ya ni comedy tu, alafu itafika mahali mazee unachoka pia, unachoka na kuchekesha watu. Alafu kama hujajenga ma apartments, hujafungua ka club. We've seen it before. Tunakuja tunaomba tuchangiwe na imekuwa ni kitu normal. We have to break that in this generation. Yes. Okay, swali yenye mafans wengi watauliza ni Eric ashakuja akatuambia ako na nyumba na vipindi yake. How do we know? How can we be sure that hii club ni kweli? Time will tell. Mahali nimefika, I think nimeanza kuzeeka. Kuna vipindi mob sana kwa industry ya. So mimi husema ukitucheza kipindi tutakupata tu. Tutaenda tulale tuamke, time will tell. Hii club mtaona hapa na Eric mpaka nizeeke. Na tutafungua Maxis Mombasa, tutafungua Maxis Kisumu, tutafungua Maxis Dar es Salaam. So if I can tell you time. Ukicheza kipindi tunakupatana tu time. Tutajua si yako, una get. So time will tell. Okay, Rais, kwanza hongera. Asante sana. Kwanza pili nataka kujua umemesha hapo awali umesema ushawahi fungua biashara kadhaa ikaharibika. Sasa mesha mimi kwa biashara ngapi ulijaribu ndio ikapata kufail kwa karibu hii. Alafu pia confirm to us kwa faida ya watazamaji. You're not on board as an influencer. No. It's a partnership. No.
It's not, actually, let me tell you the truth, yeah? I'm not an influencer in this club. This club belongs to Eric Otieno Omondi. And it will remain so until the end of time. In fact, my prayer and hope is that we open other franchise, some other branches. Yeah? There's a person I've partnered with, but the truth is I've taken over the club from them. So I need to clarify that. Yeah? Kuna swali lingine meulizwa biashara. Nimefungua biashara mbili recently. Nijaribu biashara ya Uber. Wacha niseme taxi app. Hata taxi nishajaribu. Jaguar knows the story. Yeah? Nimejaribu biashara ya big time entertainment pale Lavington, nikagonga ukuta vibaya sana. Juu kufanya na binadamu wa wasanii ni ngumu sana. Ni ngumu, hata unasikia Diamond anakuambia Rayvanny ameenda, Moneza ameenda. Sio rahisi. Kuna msanii tulimsign, si msanii mdogo, akatuambia vitu, akatu Beyonce tu. Akasema nataka manager wawili, PM moja, gari ya white, ni tissue za pink. Hata shows hazijaanza ya. Hiyo nini li fail bro? Hiyo biashara ya Lavington ilikuwa studios, audio studios, video studios for upcoming, haiku survive. Na kuna zingine pia nimejaribu Kisumu zikakataa. Mimi nimefungua mpaka mashops za M-Pesa. Kuna zingine bado zinaendelea kukufa, but hii haitakufa. Okay, haitakufa kwa nini? Which strategies are you going to use? Because I feel like mimi ni samaki ndani ya maji. Hii ni dream nimekuwa nayo na nimekuwa nikisavia sana, so hapa niko home. Unajua nikianza kwa biashara ya taxi sio kitu naelewa, yeah? Nadhani naelewa but sielewi. Hapa ni naelewa club, nimefanya mashows kwa club, mamangu alikuwa na hoteli, naelewa venye club ina work, na hii club itakuwa ya wasanii mostly from Thursday to Sunday, ni themes za wasanii, so naelewa. Okay, talking of saving, umetumia how much to set up? Hii place inaenda kutu cost. Wapi Brandon anipatie kitu? Utanisaidia nayo kitu? Zani printia? Tafadhali. Wacha niendelee. Tuwapatie tu. Maybe you can just tell us the figures. Yeah? Kuna kitu maybe sijaelewa and I seek for clarification. Number one, have you bought the club? Yes, bro. Have you bought the club? Yes, bro. In previous, yes. How much did you buy the club? Yes. Number two, have you bought it? I mean, have you built it for scratch? No, the club has been here. Maxis has been here. Maxis was owned by a lady called Maxi, and I was partnered by the guy called Brandon, who is the owner of Tunnel. Na hii club imekuwa hapa for long. Na Tunnel wanafungua club ingine huko ya. So hao watu nilikutana nao kitambo sana. Westi kwa club fulani after birthday yangu ya. Ndio nilikutana na kina Brandon. So nilibuy hii place, juu ni place ninge afford. Ni place ninge afford, ni location ninge afford. Mnajua penye tuko ya? Nilishop sana around Westi, around Mombasa Road, around Langata. But sikufika hiyo bei. So niliavu kukuja hapa tuko industrial area. Niliavu kukuja place naweza afford, kitu naweza buy, na kitu naweza refurbish, na kitu naweza skuma. Nianze place naweza, yeah? So ukiona location, that's why nilikuja hapa. Yes. Yeah? Wacha tu niwape bro, juu tumefanya vipindi mob sana. Wacha lete. And if someone wants to work with you, like maybe my waiters, waitresses, are the job vacancies open? Yes, in the next 35 days. Lakini tutazi advertise. Tukirelaunch officially. Yes, kutakuwa nazo. Okay, in a bid to support the upcoming talent, will you maybe give them subsidized rates, same wakitaka kuja kuhost ukitaka kushuta hapa plug, ukitaka kufanya interview kuja hapa. Wewe ni msanii unataka kufanya ngoma, nataka kuja kuweka place ikae poa. Ukitaka kushoot video kuja ushoot hapa. Kama wewe ni upcoming, Tuesday tutakuwa hapa. Kuja maze, kuja na ngoma yako, tutakuwa na Antonio atakuwa hapa, Fred Omondi atakuwa hapa. Yeah? Butita atakuwa hapa. Na kama ni comedian tutakuwa na watu wanafanya hapa ma auditions, yeah? But musicians kuja na kusikia kwa naweza ni 4 hours every Tuesday. That's a lot of hours. Okay, moving kidogo out of Studio Club. Recently Eric, ukisema size umefika 40 unaanza kutulia. Recently umekuwa vacation na leave. Does it mean pia kifamilia unataka kutulia ama? Asitulii. Wakenya wacha niwaambie. Jana nilikuwa kwa interview ya Dr. Fweneke and I clarified something. I'm actually very worried about Eric Omondi.
ndawaambia ukweli kama wa Kenya. I feel like it's going to get worse. You were asking me about Divalicious. And Ofwenek was telling me people are concerned. And I told him I'm very scared as a person, nikilala. I feel like it's about to get worse. I feel like I'm an upcoming mwenye naanza. At this point niko na expect kusikia ni kama naanza kutulia, but na feel ni kama ndio naanza. Na feel ni kama ndio nataka kuanza. So the energy is going to get more. I'm not chilling. I'm not retiring. Kuna wadu umetumia. I'm not Situlii ndio tunaanza. Okay. Manake we have a lot to do. We have a lot to do for the industry. Nyinyi mshapita Tanzania, sitawadanganya. Wale ndugu zangu. Online media's kudos. You came from nowhere less than a year ago and you're on top. Hata new and Uganda, Nigeria hata wana. Yeah? Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda. Nyinyi mko sawa. Music bado iko chini na inaenda kwenda ikichini. So, siwezi tulia. Lazima tupitishe hiyo kitu. Si parliament inaanza na iko parliament. So kazi ni mingi, hatuwezi tulia, ndio tunaanza. Okay, you've not answered my question. Situlii. Familia tumekuwa tukiona uko vacation. Does it mean umwaka kuna harusi ama? Hii mwaka mtaona maneno mingi sana. Nilikuwa vacation. Nienda kutuliza akili, manake kazi ni mingi. Na mpenzi. Nienda huko na Lynn. Tulienjoy sana. Ilikuwa poa sana. Omondi, a question. Yes. Tumekujua kama stand-up comedian for quite some time now. Niko nawe bro. Sasa tumekujua kama stand-up comedian kwa kitabu. Yes. And kuna many comedians wenye wana come up. Yes. Yes. Hatujakuona maybe ukiwasiku kufanya kazi na wao ni nini? Nilijaribu ka fail bro. Kuna vitu mambo Kenya wajui na hiyo big time ilikuwa pale. Kulikuwa na vita na Mtua, but sitaki kumblame for everything. I want to ask comedians, upcoming comedians, specifically, patience. I met Churchill in 2006. Alichukua namba yangu, akaninyima namba yake. Akaniambia kuna kitu nataka kuanzisha, ndakupigia. 207 yote, 206 half of it, 207 yote, 208. Alinicall mid 208. Niona mtu anacall akasema this is Dambuki. Naanza show na Churchill. 2 years later, nili go through season 1, season 2, season 3. Yeah. Ndio nifike mahali nimefika leo. Unakutana na comedian Nation Center. Anasema sasa Eric, naitwa John mazee, nimekutafuta sana mazee, ni Mungu nimekutana na wewe. Mazee mutaka mazee kuomoka, niko na jokes, anachapa jokes 2 3 na get interested. Ananiomba namba nampea. Ananiambia Eric mazee, unaweza kunipeleka kwa Churchill? Naambia tunipeleke leo. Anambia sijui Churchill wako wapi. Anataka kutana na Eric leo. Meet Churchill leo afternoon. Akuwe kwa Churchill so hii Sunday, akuwe kwa Pulse next Friday, akuwe kwa Eve Mungai. Patience, una get? So what I can ask the new generation comedians, wako patient kidogo tu, your process, yeah? Your process tu. Ni growth tu. Najua tunaishi kwa fast food generation. So watu wana grow faster than sisi, but pia wanataka kupeleka haraka sana. Kuna boy amenikaza sana, ataka nimpeleke kwa Churchill leo. Akuwe kwa show hii Saturday. Akuwe kwa interview yenu, una get? So just pole. Najibu swali yangu. Unauliza mbona hautafuti hao? Niliwatafuta pale. Fanya skits na wao. Ni partner, ni work now. Hayo ndafanya hapo umenipata. Ndaanza ku work now. Na pia tuko na Tuesdays hapa. Tutakuwa na show. One last one for you. Saving for a musician is quite hard. That you have to maintain that rich life full of luxury. So Yes. what's your strategy? Bro, this is the last thing I'll say. Mzee Ojuang, Mama Kayai, Daudi Kabaka. Alikuwa anaitwa nani? Ule alikuwa anaimba Daudi ule wa Twist. Wakina Isa. Wakina Ojuang kuna time walikuwa nalipwa na food bro na transport. They didn't have money. Today corporates, today artists are making millions. Unajua Tila analipwa pesa ngapi? Ama Sauti Sol, ama Omondi. Watu wanalipwa millions bro. People can save more than they can spend. So ukiishi life yako ya star, ukibuy kiatu ya 70k,
Save 300k. The money that artists are making now, it's so much. So there's so much money to save. There's so much money to invest. As we formed the club, the cost was 18 million. Venye iko hivi. Venye nilipata club, tumechukua 18 million. Venye iko hivi. Before to work anything. That includes the structures that tunaona hapa, kitchen na sound, yeah? etc. So tunafanya upgrade, tumewambia naleta sound system that costs 4.5 million. That's ongoing, zitakuwa hapa in 16 days. Tuko na furnitures already ordered kutoka majuu 3.8 million. Kuna VIP na VVIP juu, tutaziona. Na tunaweka hiyo theme ya yellow. Of course, tuko na furnitures, hiyo nimesema. Tuko na disco lighting, etc. Hizo ni lights, inakuja 3.7 million. Tuko na kitchen upgrade, hiyo kitchen tutaifungua. Sasa tukipika unaona food, yeah? It's an open kitchen. Itaitwa we cook, inakuja 4.9 million. It's ongoing, ndio kazi unasikia inaendelea. Tuko na VIP sports bar pale first floor, inakuja 4.2 million. Upgrade ongoing. Tuko na rebranding, hizi vitu carpet nini au mademu wetu wa supu. Rebranding inakuja 3.2 million. Advertising, hapo ndio sasa ma-influencer wanakam na mambwembwe, inakuja 5 million. Kenyan shillings. So from top, ulianza na 18 million? 18 million? That is the club venye tumechukua. Tuko na 4.5, that is sound, incoming. Tuko na furniture, 4.8, ordered. Tuko na disco lighting, wacha niseme lighting, 3.7 million. Umepata yote? Kitchen upgrade 3.9. VIP sportswear of 4.2. Rebranding 3.2. Advertising 5 million. So mazawacha niseme asante sana. And now something out of the club is niliwa promise September ndo narudi kama Omondi. And our agenda has not changed. Parliament will go on recess. So lazima tupitisha hiyo. Mliona kitu ya mapa ya Nigeria, si ndio? Naona hiyo wamepitisha hiyo kitu ya influencers, models. Yes. So tunaendelea na hiyo beginning this September. Asanteni sana.